It is rightly said that music is food for the soul. Without music, it's very difficult for humans to exist in the society. Music acts as a catharsis for everyone who is there in the society. Music also helps us escape a lot of emotions. When we are sad, we can relate to music. When we are happy, we can relate to music. Every and any emotion in our life is attached, and also we can interpret a lot of things using music. Music is a beautiful journey. Without listening to music, without understanding music, it's very, very difficult for a person to exist. Music is just not some verses, but it's something which is very attached to the soul, which soothes our soul, which makes us feel happy, elated, and also emotional at times. Music also gives us insight about what to do and what not to do. It's also found in research that music helps individuals with Alzheimer's and also helps them heal with a lot of distress. So, you can see that music also acts as a process which helps us in the attention, in the memory span, also a brain and body connection. So, music is just not, as I have mentioned, some verses. It's something for the soul, it's food for the soul. It's something which is very much attached to the soul. Everyone relates to one music or one song to the other. It can be verses, it can just be some percussion instruments, or it just can be some humming or some sounds. So we have to keep music during the time of our stress, during the time when we are sad, when we are not feeling happy, when we are feeling happy, when there is events in our life. As you have seen, in various events of our life, music have been played. So interestingly, music occupies a lot of portion of our life. So let's celebrate each and every day with these beautiful verses, with these beautiful sounds, and appreciate the fact that we can hear, we can feel, we can understand, we can relate, and we can make these things come together in a beautiful tone in our life. Music is just not a word, it's just not music, it's just not verses, it's just the way how we connect to one thing to the other. So let's just understand that recently the music day has passed away, but every day we are including music in our life. We are trying to understand music in our life. We are enjoying music in our life. হাই, আমি কোয়েল প্রামাণিক। আমি মিউজিক সম্বন্ধে কিছু বলবো। গানটা সবার কাছে সব রকম অনেক রকম হয়, কিন্তু আমার কাছে গানটা একটু অন্য রকম। সবার কাছে যেমন গানটা, অনেকে দুঃখ পেলে গান শোনে, অনেকে খুশি হয়ে গান শোনে, আবার কেউ কেউ রাগ কন্ট্রোল করার জন্য গান শুনে থাকে। কিন্তু আমার কাছে যেমন নিজেদের শরীরকে ফিট রাখার জন্য আমাদের প্রতিদিন খাবার খেতে হয়, তেমনি আমার মনকে ফিট রাখার জন্য প্রতিদিন গান গাইতে হয় কিংবা শুনতে হয়। আমার গান গাইতে ভীষণই ভালো লাগে, আর শুনতেও। গানটা আমার কাছে একটা নেশাই বলতে পারেন। আমার খুবই ভালো লাগে এই মিউজিক, এবং আমি কখনো কোনোভাবে কোনো মিউজিকের তফাৎ করি না। আমার কাছে সব রকমই ভালো লাগে, সব রকম মিউজিক। আমার কাছে মিউজিকের কোনো ভাষা নেই, যে কোনো মিউজিকই আমার খুবই ভালো লাগে। আর এই মিউজিক সকলের কাছে একটা পজিটিভ একটা দিক, একটা পজিটিভ বিষয়। তাই আমার মনে হয় সকলেরই নিজেদের ব্যস্ত জীবন থেকে একটু ব্রেক নিয়ে যদি একটু মিউজিকটা সবাই শোনে, একটু মিউজিকটার দিকে সবাই ধ্যান দেয়, তো খুবই ভালো হবে। কারণ আমাদের জীবনে অনেক সমস্যা আসে, এবং সেই সমস্ত সময়ে আমাদের মানসিক দিক থেকে অনেক চাপ আসে। তাই আমরা যদি মিউজিকটাকে শুনি, গানটাকে নিজেদের একটা নেশা হিসেবে নিয়ে নিই, তাহলে বোধহয় খুবই ভালো হয়। কারণ এই মিউজিক আমাদের সমস্ত রকম প্রবলেম থেকে সলভ হতে আমাদের সাহায্য করে, আমাদের সমস্যাগুলোকে সমাধান করতে সাহায্য করে। আর এখন তো লকডাউন পিরিয়ড চলছে, সবাই বাড়িতে অনেক বোরিং ফিল করে। তাই গানটাকে যদি একটু এন্টারটেইন হিসেবে নেওয়া যায়, অনেক হয়তো উপায় আছে, আরও অনেক উপায় আছে, কিন্তু গানটাকে যদি একটুভাবে নেওয়া যায়, নিজেদের ভালো হিসেবে গানটা শোনা যায় একটা টাইম করে, তো আমার মনে হয় খুব ভালো হয়। তারা খুবই আনন্দ পাবে, এবং অনেক পজিটিভ দিক তারা ভাবতে পারবে, লাইফে পজিটিভ হয়ে থাকতে পারবে। আর যেহেতু আমার গান সবসময়ই ভালো লাগে, আমি সবসময়ই গান গাই, তো দুটো লাইন দিয়ে আমি আমার এই কথাটা শেষ করতে চাই। লগ যা গলে
कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। থ্যাংক ইউ। যদিও আমি খুব একটা ভালো গাই না, তবুও থ্যাংক ইউ। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि मंडल। मेरे ख्याल से म्यूज़िक ही एक ऐसी चीज़ है जो कि दिल से दिल तक पहुंच सकता है एंड हमारा मेंटल हेल्थ को कंट्रोल कर सकता है। एंड जैसे कि हम चाहे दुखी हो चाहे खुश हो, हर एक सिचुएशन में हर एक कंडीशन में हम गाना सुनते हैं एंड हमको रिलीफ मिलता है। एंड मैं बहुत बचपन से ही गाना सीख रही हूँ एंड मेरे लिए म्यूज़िक समंदर जैसा है जिसका कोई अंत नहीं है। अभी भी गाना सीख रही हूँ एंड गाने की कोशिश में ही हूँ। मेरे लिए तो गाना भगवान का रूप है एंड सब कुछ है मेरे लिए। एंड आपको आप सभी को पता होगा कि कैसे इस पैंडेमिक में कोरोना काल में कैसे मरीजों को म्यूज़िक थेरापी के माध्यम से ठीक किया गया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। एंड इससे ही पता चलता है कि कैसे हमारा मेंटल कंडीशन म्यूज़िक के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल। बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड अच्छे अच्छे गाने सुनते रहिए एंड हमेशा प्यार बांटते रहिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। Hi, my name is June, and it all began when I was a kid and I got into choir, which was amazing. And yeah, so it all began in school. And music is not just, it's not just a big part of my life. It is, was, and will always be a big part of my life. And it's not just like that, it's more like my best friend, because humans are just hard to connect with and trust, probably I would say that. So music is, for me personally, music is not just an escape, it's more like it's a shelter from the harsh reality. And music can also be a very good weapon for change if provided it is used properly. And it's also sad how music, art in general, is quite very underrated and is not, it doesn't get what it deserves, and very underestimated, and people don't understand or want to understand how important and how powerful it can be. And I personally believe that any change, it comes through art. It's the first artists and art and music. It is the first thing. And music isn't just about it makes you dance or makes you feel good. It's sometimes to be there when you're sad, because I believe sadness is a very important emotion that we need to feel in order to be happy. So, a world without sadness makes no sense. And not just sad, it's a big hope. And it's crazy how kids nowadays don't get the chance to explore themselves in the field of art, because they're so busy with their school and college and education, and then their tuitions back at home. They don't get time for music or art. It's sad, but music can be your best friend. It's for easing your mind. All work and no play makes people dull. Yeah, so I believe that someday
people will understand how beautiful and important art and music is for each and every single one. And we will finally come to the conclusion of just accepting it as a profession, which is quite a very hard thing. And I don't know if this an Indian problem or just our society in general, because when you say I want to do something in the art field, we're just like, you don't want to be a doctor or an engineer. So people have to broaden their mind in order to just accept the fact that people can be something they want to be rather than just be whatever they are supposed to be according to you. So yeah, I hope that day comes someday where we are allowed to be whatever we want to be and art is appreciated and given importance exactly the way everything else is important. Yeah. Thank you.